ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. മാസ്ട്രോയുടെ എൻജിൻ പണിയുടെ പാർട്ട് 4 ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇതാണ് ആ സാധനം, കണ്ടില്ല? ഈ പഴയത് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് പഴയത് അല്ല, ഇത് പഴയത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. പഴയത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പുതിയത് വാങ്ങിച്ചു കാണിക്കുന്നത്. പാക്കിങ് ഒന്ന് വരും. പാക്കിങ് ഉണ്ട്, പാക്കിങ് എന്താണ് പാക്കിങ്? ഇതാണ് അതിൽ വരുന്ന പാക്കിങ്. ഇതാണ് അതിൽ വരുന്ന പാക്കിങ്. ഇത് வந்து ഇങ്ങനെ വെച്ച് നമുക്ക് മാറ്റിക്കണം. ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം മാറ്റിക്കണം. മൈക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഹെഡ്സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഗൈസ്, ഇത് നമ്മൾ പുതിയത് മാറ്റി ഇതിൽ டாப்பில் ஒரு நட்டு வந்து புதியதில் வரல. அப்போ நம்ம இதில் வந்து பழையதானே எடுத்து ഈ ஸ்க்ரூ வந்து பழையதானே எடுத்துருக்கேன். அதை கொண்டு ஒரு குழப்பம் ஒன்றும் வரும்ல கேட்டா. அதே போல் அதில் ஒரு ஓரிங் வரும். அந்த ஓரிங்கும் அதில் வரும்ல புதியதில். இதில் வந்து பழையதானே எடுத்துக்கிடணும். ஓகே. இது வந்து கேஸ் கட்டான ஒரு ரப்பர் கேஸ் கட்டான ஹெட்டில் வர ரப்பர் கேஸ் கட் இங்கே வைக்கணும். இங்கே இது நமக்கு இதில் ஃபிட் பண்ணலாம். ക്ലച്ചിൽ അവരുടെ ആയിൽസിലാണ് നമ്മൾ ക്ലച്ച് ആയിൽസിൽ മാറാം.
ഇത് നോക്കാം. ാണ് ഓക്കെ. ഇത് ക്ലച്ച് ഔട്ടർ ബെൽ, ക്ലച്ച് ഔട്ടർ ബെൽ. വാസർ അതുപോലെ നട്ട് അതിലുള്ള ബെൻഡക്സ്, ബെൻഡക്സ് കപ്പ്. ബെൻഡക്സ് കപ്പാ? starter teeth. Clutch fan. Kicker ratchet, washer and nut.